Which of these is the correct option? I wish I blank more time. I wish I blank more time. Which of these is the correct option? Is it have more time, has more time, or had more time? Okay? In French, it means j'aimerais avoir plus de temps. Okay? J'aimerais avoir plus de temps. J'aimerais avoir plus de temps. Comme un souhait. Good. So, in situation like this, whenever we have I wish, it is followed by the past simple. The past simple. Okay? So, the structure is this. I wish plus simple past tense. So, I wish I have. No. I wish I has. No. But I wish I had. Correct. So, I wish I had more time. J'aimerais avoir plus de temps. I wish I had more time. Okay? Maintenant, exercice. So, choose the correct option. Lequel est correct ici? I wish he blank here. I wish he blank here. Est-ce que c'est I wish he comes here, or I wish he came here, or I wish he come here? Écrivez votre réponse en commentaire. Si vous voulez améliorer votre compétence en anglais, si vous voulez parler anglais très bien, rejoignez-nous à notre communauté en cliquant sur le bouton s'abonner ou cliquez le lien en commentaire pour avoir l'accès à notre vidéo exclusive. On donne des cours d'anglais sur Zoom. Right? Donc, cliquez ça maintenant et rejoignez-nous. N'oubliez pas de liker et de partager. Next.